ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಸನ್ನಿಧಿ. ಜ್ಞಾನದೇವತೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೂವಿನಂತಹ ದೇವ ಸಮನಾರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಯ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಆ ಜಗಜ್ಜನೆ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತರವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ, ಅದುವೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನ್ವಿತ ಕೆ.ಪಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ಣ ತಡ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ
महाकाव्यनाटक प्रियं महाकाव्यनाटकाते प्रियं मूषिकवाहन मोदका प्रियं महाकाव्यनाटकाते प्रियं मूषिकवाहन मोदका प्रियं मूषिकवाहन मोदका प्रियं मूषिकवाहन मोदका प्रियं महागणपतिं 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 मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितं महागणपतिं महागणपतिं गणपतिं ಬರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ.
ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದುವೇ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ತಂದೆಯವರಿದ್ದೀರಿ, ಮಾತ್ರ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಳಗ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯವರು ಕೆ.ಪಿ. ಆಚಾರ್ಯರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರರು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಗೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ಇಳೆಯರಾಜ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಲಾ ಸೌರಭದಿಂದ ನಾನುಡಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗೀತೆ. ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಂಡಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾ ಕುಂಚಗಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ S.P. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಗೀತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾ ಕುಂಚಗಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಕಲಾಕುಂಚದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ನಾವು रुद्राय महारुद्राय काल रुद्राय कल्पांत रुद्राय वीर रुद्राय रुद्र रुद्राय घोर रुद्राय अघोर रुद्राय मार्तांड रुद्राय अंड रुद्राय ब्रह्मांड रुद्राय चंड रुद्राय प्रचंड रुद्राय दंड रुद्राय शूल रुद्राय वीर रुद्राय भव रुद्राय भीम रुद्राय अतल रुद्राय वितल रुद्राय सुतल रुद्राय महातल रुद्राय रसातल रुद्राय तलातल रुद्राय पाताल रुद्राय नमो नमः। ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्कारा घोर संहार सकल लोकाय सर्व साक्षात्कारा शंभो शंभो शंकरा ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम हर हर
नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनियसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्कराय नमः संभवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरण जगत्कारण सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चल दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षण सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत वृषभ वाहना शूल पूर्ण भुजंग भूषण त्रिपुर नाश नर्तन व्योमकेश महासेन जनक पंचवक्त्र परशुहस्त नमः ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम् काल त्रिकाल नेत्र त्रिनेत्र शूल त्रिशूलधात्रम् सत्य प्रभाव दिव्य प्रकाश मंत्र स्वरूप मात्रम् निष्प्रपंचादि निष्कलंकोऽहं निज पूर्ण बोधहं सत्यगात्माहं नित्य ब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहं सच्चित् प्रमाणमोमो मूल प्रमेयमोमो अयं ब्रह्मास्मि ओमो अहं ब्रह्मास्मि ओमो गण 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 सहस कंठ सप्त विहरके ढम 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 ढुम 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 शिव ढम ढुगनाद विहरके ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहं 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 ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहं 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 वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्करा शम्भो शम्भो शङ्करा रुद्रनामं भजेऽहं 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 शङ्करा शम्भो ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬುರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ. ಇದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಹಾಡುಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಲಾಕುಂಚ ನಡುವೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಗೀತೆಗಳಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರಂಗನ್ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸುದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಂಡಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ
Jai Kala. Jai Kala. आयगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्कर तोषिणि किल्पिष मोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि दुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भञ्जिनि कैटग भञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अहिशतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डित शृङ्ग गजाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शके समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाह अर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनु संकरण क्षण परस्फुरदङ्गन तत्कटुके कनकपिशङ्ग वृषक्तनिशङ्ग रसघटशृङ्ग अतावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग गणबहुरङ्ग बलत्कटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय 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 शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन झिंझिमि झिंकृतनूपुर सिनिजत मोहित भूतकते नटित नटा नट नाटित नायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्द्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर दोषिणि किल्पिष मोषिणि घोषरते अयगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्द्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते अयगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्द्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते गिरिवर विन्द्य शिरोधिनि वासिनि गिरिवर विन्द्य शिरोधिनि वा गिरिवर विन्द्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते Thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ
ಸ ಗರಿ ಸ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಧ ಮ ಪ ದ
ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ನೋಡುವ ತಂಗಿ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಆಡುವಾನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ ಆಡುವಾನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತ್ರದ ಬೆಳ ಮದ್ದಳೆ ನುಂಗಿತ ತಂಗಿ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಬನಗೆಯ ನುಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಗುಟ್ಟವ ನುಂಗಿ ಉಳ್ಳು ಬನಗೆಯ ನುಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಗುಟ್ಟವ ನುಂಗಿ ಮೆಲ್ಲಲು ಬಂದ ಮುದುಗಿಯನ್ನೇ ನೆಲ್ಲು ನುಂಗಿತ ತಂಗಿ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಮಗವ ನುಂಗಿ ಮಗವಲಾಳಿ ನುಂಗಿ ಹಗ್ಗ ಮಗವ ನುಂಗಿ ಮಗವಲಾಳಿ ನುಂಗಿ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಮಣಿಯು ನುಂಗಿತ ತಂಗಿ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ ಕೋಡ್ಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ
ಗವಿಯುಗಿರುವೆಯ ನುಂಗಿ ಗುಡ್ಡ ಗವಿಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಗವಿಯುಗಿರುವೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋವಿಂದ ಗವಿಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಗವಿಯುಗಿರುವೆಯ ನುಂಗಿ ಗುಡ್ಡ ಗವಿಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಗವಿಯುಗಿರುವೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋವಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಗೋವಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಗೋವಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ತಂಗಿ ಆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಕೋಡ್ಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಈ ಕಡೆ ಕೋಡ್ಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡೋಣ, ಪಿತ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. ಕೋಡ್ಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೋಡ್ಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ, ಕೋಡ್ಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೋಡ್ಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ. ಆಡುವನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ, ಆಡುವನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ, ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತ್ರದ ಬೆಳ ಮಕ್ಕಳು ನುಂಗಿತ ತಂಗಿ, ಕೋಡ್ಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ, ಕೋಡ್ಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೋಡ್ಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೋಡ್ಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೋಡ್ಗನ 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 ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ. Thank you so much. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಗೀತೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದು ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ
ಎದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕಣ್ಣಿಯ ನಿನದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ ಜೊತೆಗಿರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣನೆ ಕಾಯೋ ವಿನಯದಿ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ ಮಾಡು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ತಾನೇ ಹುರಿದು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ದೀಪವಿದು ನಂದ ದೀಪವೇ ಇದು ಆಡಿಸುವಾತನ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ಸಮಯದ ಸೂತ್ರವನದು ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿದು ಈ ಬೊಂಬೆ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನಿಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದೇ ಉಳಿವುದು ಕೊನೆಗೆ ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ ಈ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗೆ ಒಟ್ಟೆ ಸೇರಿ ಹಾಡುವ, ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡಬೇಡಿ. ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲೆಗಾರ
मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान। के साथ तेरे रहना 24 घंटे, मैं रहना 24 घंटे, बिना दिल लगता नहीं। मैं आंखों से चुरा लूं जाना तेरे जो भी गम थे, हाय तेरे जो भी गम थे। मेरी बाहों में आके तू जाना नहीं, ऐसी गम से मैं मांगू दुआ। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान। तू मान मेरी
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्ड
गुणमन्ताय जयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतन्मये गुणवते गणपतये
committed to develop the qualities of creative thinking, integrity, compassion, and tolerance among its people. We are essential commitment of the teachers. My heartfelt gratitude goes to our founder, Sir K.P.Acharya, sir, who has inspired all of us to follow his dream. His vision, his motivation has enabled to achieve greater heights throughout the years. I am thankful to all the heads of various departments of the school faculties for their cooperation. Our parents have been the greatest support, and I thank them with all my heart for their cooperation in all our activities. I extend thanks to our event coordinators, Mrs. Pooja ma'am, Mrs. Usha ma'am, and Ms. Lavanya ma'am, for all your hard work. We couldn't have pulled this off without you. Thank you, ma'am. Okay, thank you one and all. If you train hard, winning is easy. If you train easy, the focus of cricket coaching is effective learning. The faster our players learn, the closer they move towards achieving their individual and team goals. Today, we are going to inaugurate the cricket coaching for our students. I request the Jilla Rajyotsava awardee, one of our chief guests, to inaugurate the cricket coaching today in our school during this beautiful occasion of annual day. Today, our respected chief guest, Mrs. Suparna Shetty ma'am, is going to launch a book on life skills. So, ma'am, please.
parents and my dear children, I welcome you all to this wonderful event of the annual day. And it's an extreme pleasure for me to stand before you on this evening and address the young students of Vidyaniketan Public School. Very good evening to you all. I know the first half of the day started off with very beautiful melodious song, but it was very emotional for me to go and seek blessings from the Deva of the place. So this is quite an emotional moment for us. This is where we say that culture is what we inculcate in education. Now, it is more than 30 years the school has been nurtured by Shri K.P.Acharya sir. Well planned, that he says that education is not just imbibing just information into child's brain, but it is very, very important for them to nurture it with values, knowledge and skill. So with this, I stand before you all to introduce life skill as a subject for the holistic development of the learners. What is life skill as a subject? Life skill as a subject means it aims to develop children personally, intellectually, economically, and also cognitively. Right? Now, what is all this? I'm sure we are all going to be addressing this in the years to come. All right? So, my dear little children, let me tell you one thing. I want you all to remember 3 things in life. Are you all ready for that? Very good. The first one is respect. The world today is crying with lot of challenges, lot of things that's happening. It is time for the youth of the country to rise. So first thing is respect. So we are going to pledge today, we are going to respect our father. Yes? So I need to hear yes from you, okay? We will respect our mother. We will respect our teachers. We will respect our elders. We will respect all religion. We will respect all religion practiced by others. We will respect our neighbors. Thank you very much. Now there's a second point. The second one you need to imbibe in you is compassion. Yes? What is compassion? We are going to be very compassionate towards others. We are going to help the people. We are going to stand by the people who are in need of our help. We are going to be helping our students, our friends who are not matching with our grades to see that he is lifted up or she is lifted up. Yes? We are going to be compassionate towards animals. We are going to be compassionate towards plants. Great. The third one is we all need to be cheerful. We all need to be joyful. Now let me tell you, my dear children, this is the commitment from you. But for all this to happen, there are 3 factors that influence all your achievements. We have heard the achievements of the students of the public school. Now I'm going to tell you what are the 3 factors. The first factor is prayatna. The second factor is kala. And the third factor is daivam. So when I say first factor as prayatna, it is adequate effort.
You understand? It's not easy to follow certain things. So we have to put adequate effort to see that we achieve it. Do you understand that? What do you need to put as the first factor? Prayatna. The second one is kala. What's that? It is time, right? When time comes, you will rise to victory. All right? So that's the second factor. What's the third factor? It is daivam, which means grace. For all this to happen, we need to have grace of our devotion. You understand that? That is when we can lead a successful life. To my dear parents, the message is for you. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಯ ವಟಾರದೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿತೇವೆ, ಏನು ವಾಪಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಏನು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ 21 ವರ್ಷ ಆಗುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾಳೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಟೀಚರ್ನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. This is what I need, a commitment from parents. Is that all there for us? Exactly. That's what we need to do. ನಾವೀಗ ಮುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ we need to see that they are inculcating the culture, the values, and you see that they are growing up with tough times, because these hard knocks will bring them to who they are tomorrow. And that is me here, standing in front of you. It was not easy for us all to grow up to where we are. And I salute to whoever I am, to my parents who are witnessing this event, my dad and mom. Thank you, Papa. Thank you, Mommy. And I also would like to give a message to our dear teachers. I have nothing much to say to our dear teacher, but I can only say, when we tell our children, always speak the truth, never lie. When you say that, be sure that at any given point of time, you are always talking the truth to the child, because truth doesn't need to give any validation. Truth will rise to show its strength one day. Are you all here? We are going to be very, very truthful. This is the commitment from us. Are we going to do that? Yes, no, what? And this applies to parents as well. So with these words, I'm going to tell you that we are going to launch life skill as a subject in this arena right now. Life skill as a subject has been rolling in the Udupi district in many, many schools, and I'm the founding director of My True Skills. I also own a software firm which has been established in 2010, and I was the entrepreneur who actually started work from home concept for people in Dakshin Kannada in the year 2008. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದದಲ್ಲ, 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆವೇ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪವರ್ ಇತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. This is the achievement what a girl can do, or a girl child, or any individual can do. But now that raised My True Skills. ಏನಿದು ಮೈ ಟ್ರೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಲೆಜ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ we are very much focused in art of meditation, super brain yoga, intellectual skills, cognitive development. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು
ಕೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 7 years around Udupi district. We also have online education. This was only implemented during the COVID times to ensure that not a single child will be allowed to not have their education when it comes to values, discipline, culture, respect, or even compassion, empathy. So this is exactly why we did that, and that's gone online. So with this, all your books from standard 1 to standard 5 is already there in the Vice President's cabin. On this occasion, I'm going to take an opportunity to inaugurate this book here. I might want to call any of the teacher or Lavanya ma'am or anyone who is here to go ahead and inaugurate it. I would wish I'll come there if the cameras can focus towards the chairman, sir. I will ask him to inaugurate this book and release the book of life skill education on this auspicious moment. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1, 2, 3, 4, 5 ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತದೆ. 6th, 7th, 8th, 9th will follow a life skill book. All right? So this is a beautiful way to actually learn and experience life better. So all my dear children, it is time for us to enjoy our childhood, and I'm going to go to your beloved chairman who has been running this institution very proudly, and he loves children a lot. So we're going to have this inaugurated by him, and you will all be getting your books when you start your academic year. Yeah? This is a wonderful evening all. So everyone, I wish all the parents a great evening. I also congratulate all the children who are graduating to their next class, and enjoy the evening. Thank you so very much, but over to you, sir. No, it's okay. Just pull that. Pull that. I request Sir K.P.Acharya sir to inaugurate this idea of digital classroom teaching by L.L.B. Good evening to everyone. I am Manoj Kumar from L.L.B Technologies, Bangalore. Basically, I am into a ERP solution provider for the schools and education institutions, and I feel proud to announce here that I am a technological partner for this prestigious institution called Vidyaniketan. And I would like to say thank you for the chairman, vice chairman of this institution for this opportunity, and I feel pleasure to here be a part of this group. Thank you.
for each and everyone. So you all know that you are using the mobile application since from last 2 years. So it is a bridge between the institution and the parents. So each and every day today activities you are going to access on the daily basis. It might be in the communication, results, timetable, everything. So I'm happy to announce here that recently sir was announced one more thing, that digital classrooms. So this is the technology-based classrooms wherein you are aware of that we can say that along with the traditional education system, there is a advantages of the technical skill which will be used for this education in the education field. So what happens here in the, we call it as a education, presentation based education. And what happens here along, you are all aware that in the traditional education system, teachers are using chalks to draw the designs or the whatever, if the teacher is explaining how the heart is functions. So they used to draw a particular drawing for that heart. So nowadays the technology has taken that place, and instead of teacher drawing that drawing, a video will be played on the smart board, and simultaneously teachers are going to explain how it works. So same time there are multiple options we have given in the education platform so that teachers can ask the questions in between the video. Fine, so that so I think there is some technical issues with the playing of that video. I'm very sorry for that. So once again, I would like to say thank you for your kind cooperation. I would like to add few words here. Firstly, I would like to thank the management of Vidyaniketan, especially K.P. Acharya sir, because and also SHWETHA madam. K.P. Acharya sir has always been an inspiration for us. Okay, because if you see at his age also, I mean, people like us, he's always an inspiration. He has inspired us to try innovative things, creative things as such. Okay, so just to give a glance at this application, we started long back in 2020 at the time of pandemic. Okay, at the time of pandemic, when the institutions were shut, we launched a digital class program. The same initiative, we are coming up with the smart class program where you are getting the LED panels, okay, with the advanced technology, and also teacher and student friendly classroom programs, which is part of this program. Okay, we are cutting short of time, so I again would like to thank the management and all the parents who have supported us all this while, and we would want to continue, continuously get the same support from you going ahead also. Thank you once again. Chairman of Vidyaniketan would like to do a small announcement through me, that is Nishmita, that there are few upcoming changes in the Vidyaniketan, that is the digital lab, maths lab, computer lab, science lab and life skill lab will be introduced in the month of Feb. With great respect to Lakshmi Janardhan temple, from next year the Vidyaniketan students will be getting free textbooks as well as free notebooks. And students who are scoring above 90% would get a concession in the fees, that is they need to pay only 1,000, minimum amount of rupees 1,000. Thank you. So now, let us call our friends to perform a Tandav dance, which was performed by Lord Shiva. Okay, come, let us go and watch the dance.
जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्पविंशति विनोदवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं नमः कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् मणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे सिन्धुरस्फुरद्वगुत्तरीयमेधुरे मनो विनोदमद्भुतं विभक्तु भूतभर्तरे कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सब छाया उसकी भुजाए बदले कथाए भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया Thank you for your mind-blowing performance. Now, I would like to invite our lovely teacher Sneha ma'am to perform a classical dance. Ma'am, now we'll start we'll see in our book and we'll say ma'am. So now we'll not go to this stage. Okay.
Such a beautiful performance it was. Thank you, ma'am. Dancing is a wonderful art form of expressing ourselves and our feelings to the world. Me and Sidra would like to invite all our friends to perform on the stage and tell all our audience to the beautiful dance. Yes, Anam, our country is a land of different culture. Each culture have their own beauty. If we talk about Nagaland, Nagaland is a land of festivals. All the tribes celebrate their distinct seasonal festivals with pageantry of color and feast of music. Really, a very beautiful artist of land. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ನೃತ್ಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Bye.
Anam, do you know about Kerala? Yes, Sidra, of course. Kerala is my favorite state. Do you know why? Why, Anam? Kerala is a state of India which is known as God's own country, and also it is called as Templeton. This beautiful land is rightly called the paradise, given to its lush green scenic landscapes and crystal clear beaches that will be leave you away stuck. Then why are you waiting? Come, let us go and visit once. Ha! Really, Sidra, a very beautiful state it is. Do you know, Anam, India's different states are famous for their own culture. But here we also have a good opportunities like Western culture. Yes, Sidra, that I know that Bollywood, right? Bollywood movies are famous for spectacular musical numbers and elaborately choreographed dancing. Let us go and watch some Bollywood dance.
ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಬಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಕರಕ ಚೀಚಾಚೋ ಚಕಲೋರಂ ಗಂಡೋ ವಂಡೋ ಲಕರಕಟಂ ಅಕ್ಕೋ ಟಕ್ಕೋ ಇಡಿಗಿಡಿ ಗಿಡಿಗೋ ಇಡಿಪಾಯ್ ವಿಡಿಪಾಯ್ ಚಿಕಿ ಚಕಚೋ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಮಲ್ ಸುಲು ಸುಲು ಮಲ್ ಮಕನಕ ಹುಕುಬುಕುರೆ ಟುಕುಬುಕುರೆ ಚಕಲಕ ಬಿಕ್ಕೋ ಚಿಕ್ಕೋ ಸಿಲಿ ಸಿಲಿ ಸಿಲಿಗೋ ಬಗಡದುಂ ಜಗಡದುಂ ಚಿಕಿ ಚಕಚೋ. चलो चलो नए ख्वाब बुन ले. One more Bollywood dance. Okay, let us go and watch another one.
से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों पे स्टबल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना। चल ऊपर के दो बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। बरसों तक तू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। Culture dance also. Oh, you're talking about Gujarat's Garba dance? Yes, Sidra, I like Garba dance. It's famous in Gujarat. Garba and Ras is more popular dance in Gujarat. A legendary unique folk and dance for also has a variation with dandiya and stick. Then why are you waiting for? Come, let us go and watch a beautiful dance. Okay. મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની आ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां चौगाड़ा तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग बेरंगी
जुए तारी बात रे। काला तारा ओरे चौकीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग भेद जुए तारी बात रे। काला तारा ओरे चौकीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग भेद जुए तारी बात रे। Thank you for your wonderful performance. Sidra, how about a cinematic dance? Yes. With mesmerizing performance. So I request one of our junior, Ayan, to perform a dance of Bollywood. जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाज जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो वेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे बाग डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। लड़की ब्यूटीफुल कर गई छल, अरे लड़की ब्यूटीफुल नचेगा दीवाना वो देखेगा
जमाना हमारी सुफियाना सिपाटिया नाचेगा दीवाना वो देखेगा जमाना हमारी सुफियाना सिपाटिया फिकर भुला के कमर हिला के और नच ले मेरे संग साथिया कोई मुझे रोको जरा नच नच के हाथ का बीट बढ़िया मन चढ़िया डांस का मन चढ़िया डांस का भूत चढ़िया मन चढ़िया डांस का भूत चढ़िया Wow, and what a wonderful dance. I really like it. If we are talking more about India, we should not forget about Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is heart of India. Hence, it is also known as heartland of India. Uttar Pradesh is known for its rich culture and tradition. So let's us enjoy the culture dance of Uttar Pradesh. Was not it a wonderful performance, Anam? Yes, see Sita, there is one more state, that is Rajasthan. Let's read about it. Rajasthan is known for its historical forts and palaces.
You know, Anam, Rajasthan is famous for colorful attire and heavy jewelries. Come, let us go and watch their dance. With very heavy jewelry and dress, now nicely they are dancing. I am very much interested to watch it. पायल संग बाजे सर पर चूनर ओढ़े निकले की आज राधे लहरा लहरा के गोपियों संग आधा भी पीछे पीछे डाल कोई पीछे पीछे मुरली से बरसाएगा सुरन धरती और वो गगन झूमेंगे संग संग सब पे चढ़ेगा आज प्रेम रंग रंगी गुलाल होगा सोचो क्या हाल होगा नाचेंगे प्रेम रोगी दम 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 धम धम धातिला धातिला धिद किट दिला बाजे मृदंग धन 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 बाजे चम 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 चमाक झांझर झम झम झमाक घुंघरू गम गम गमाक चमक चम चमाके बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे बाजे रे ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल तो ढम ढम बाजे ढोल हे छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल ढम 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 ढोल बाजे बाजे रे ढोल बाजे ढम 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 ढोल बाजे बाजे रे ढोल बाजे ढम ढम हंगामा हंगामा हो गया है हंगामा 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 मम मम रे हंगामा हंगामा हो गया है हंगामा 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 मम मम रे ढम 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 ढोल बाजे ढम 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 ढोल बाजे Wow, what an amazing performance of Rajasthan. Anam, let's refresh our mind for few minutes. What to do now? Warming up before you dance also improves your way performance. It helps to decrease tension and makes you fit and fine. Come, I will show you how to be fit and fine, Sidra. Okay, Anam.
Vidya, now we feel refreshed, right? Yes, I am very interested. Shall we read about West Bengal? Bengali culture is enlightenment and excellence of taste in fine arts. Oh, ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় ও মোর মন হারিয়ে যায় মোর মন হারিয়ে যায় কন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে ঝিলমিলিয়ে যায় ও মোর মন হারিয়ে যায় মোর মন হারিয়ে যায় কন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে ঝিলমিলিয়ে যায় কোন চেনা দেশের তরে তোর সাথে এইতে পান্তর মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় Really, it was such a graceful dance. The name Bihar is derived from a Pali word Vihar, which means abode, and has a Sanskrit origin,
With time, it changed to Bihar. So let's see the performance of Bihar. Party rock, party rock, party rock, party rock. Yeah, yeah, Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose. ढोलीड़ा ढोलीड़ा सैयर वाली सैयर में खींच लई कर भी घुमो ढोली नाना ढोल बजा धम 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 धमक धम ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे नाच नाच रे ढोल पे हवा ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ਅਗਲਾਵਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ ਕਾਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਮਾਵਾ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ झम नाचे आजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे पापा पापा पीपनी पे आजा नया स्टेप सीखे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां जाने सारा जहां बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे हमारी यार तारी कमरिया हमारी यार तारी कमरिया बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे हमारी यार तारी कमरिया हमारी यार तारी कमरिया Thank you guys for your incredible performance.
Sidra, do you know which is next state? Is it Haryana? Yes, Haryana is well known for its folk music, dance, handicrafts, pottery, and different kinds of embroidery and weaving. Come Sindra, let's enjoy Haryana dance. Such an amazing dance it was. Yes, Sidra. Sidra, see, another dance is Punjab. Punjabi dance are array of folk and religious dance of Punjabi people to the Punjabi region. Bhangra is the most famous dance form in Punjab. This dance form was originally associated with the harvesting season of Punjab and traditionally performed during the festival of Baisakhi. Let's call a Punjab dance.
जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो अज मुंडे होए इन्ना दे मलंग देख लो बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो ए कुड़िया कुड़िया ए दिखिया छुड़िया ए कुड़िया कुड़िया दिखिया छुड़िया कुड़िया जावन हटना आवन एंडा पूंडिया ते मारे होए डंग देख लो ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो नारा 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 ए तकिया तेज कटारा ए नारा 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 ए तकिया तेज कटारा बिजली दिया नंगिया तारा ओ तारा 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 जे कोल इना दे आओगे ता प्यार दे छक्के खाओगे जे कोल इना दे आओगे ता प्यार दे छक्के खाओगे Really, a mind-blowing performance. It is now time for us to enjoy the performance. So, let me invite a wonderful teacher who have meticulously prepared for. Please welcome them with a huge round of Nama bici pakau kota, udah panggut
Warming up before your dance also improve your way performance. It helps to decrease transform and makes you fit fine. Anam, I will show you how to be fine. Okay, Sidra. lagi Thank you guys. Wonderful performance. Hey, Sidra, here a state is also there. But we know about a state, right? Yes, Sidra, do you know one quote? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾದಿಗು ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ written by Kuempu, a famous poet of Karnataka. Yes, Anam, it's really a true words.
Karnataka is also famous for many historical places. Places like Mysore Palace and cultural dances like Yakshagana, Sugi dance and Kolata. ಜಲ್ಲೆ ಬೆದರು ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಗಲ್ ಸೋರೆ ಬುರುಡೆ ಲೋಲು ಕಿನ್ನುಡಿ ನುಡ್ಸೋನ್ಯಾರಯ್ಯ ಚಲವಯ್ಯ ಚಲವೋ ತಾನಿ ತಂದನ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ ಲೋಲು ಕಿನ್ನುಡಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೇರಿ ಕೇರಿ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುವಲ್ಯೋ ಚಲವಯ್ಯ ಚಲವೋ ತಾನಿ ತಂದನ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ ಬಂದರೀಗ ಕರಿಯ ಕಂಬ್ಳಿ ಗದ್ಗೆ ನೋಡಿ ತಂದು ಕೊಡುವೆನ್ ಗಂಧ ತಿಳಿಯವ ಚಲವಯ್ಯ ಚಲವೋ ತಾನಿ ತಂದನ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ ಗಂಧನಾದ್ರೂ ಪೂಸಿಕೊಳ್ಳಿ ವೀಳ್ಯನಾದ್ರೂ ಮೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಮ್ಮಯ್ಯ ಚಲವಯ್ಯ ಚಲವೋ ತಾನಿ ತಂದನ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ ಆಗದೋನೆ ಭೋಗದೋನೆ ನಾಗರ ನಾಡು ಕಟ್ಟಿದೋನೆ ಕೋಗಿಲಂಗೆ ಕೂಗುತ್ತೀಯಲ್ಲೋ ಚಲವಯ್ಯ ಚಲವೋ ತಾನಿ ತಂದನ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬೇವಿನ ಮರ ಸಂಜೆ ಮುಂಜೆ ಬಂದು ಹೋಗಯ್ಯ ಚಲವಯ್ಯ ಚಲವೋ ತಾನಿ ತಂದನ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ Really awesome dance. Anam, we are in Udupi, so we should not forget about Tulu. But I don't know more about Tulu. Let us call up our friend Chirag and speak about Tulunadu. ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊರುಗ್ಲ ತಿರ್ಗದು ಕಡೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಗ್ ಸೇರಿಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯರ್ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಊರು ಒಂದು ಈ ನೆಲತ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗತಂಬಿಲ ಕಂಬಳ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಾತಲ ಒಂದು ಊರುಡುಂಡು
ಅಂಚೊಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲ್ಲಿಕೆ ತೂದು ಬರ್ಕ. Thank you, Chirag. We would like to give special drinks to Sheikh Jamal Khalid sir for sponsoring the juice. Thank you, sir.
performance. Now it's the last dance of a show. Now I would like to invite a nursing dance. உன்னை காணாது நான் இன்று நான் இல்லையே, விதையில்லாமல் வேறில்லையே. உன்னை காணாது நான் இன்று நான் இல்லையே, விதையில்லாமல் வேறில்லையே. கிருஷ்ணா, உன்னை காணாது நான் இன்று நான் இல்லையே, விதையில்லாமல் வேறில்லையே. நிதம் காண்கின்றவான் கூட நிஜமல்ல, இதம் சேர்க்கும் கனா கூட சுகமல்ல. நீ இல்லாமல் நான் இல்லையே. உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் கமதனிதானிதமகமருகருத உன்னை காணாமல் பெண் நெஞ்சு தடுமாறுதே, விதையில்லாமல் வேறில்லை. சரி வர துங்கா பாடும் மனது நமக்காக எங்கும் ராதா உனக்கு ராதா உனக்கு ஒரு ராதா. मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले।
पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े, दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े। दो दिल उड़े, दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े। Dear parents, here we have come to the end of the program. So, just enjoy the lavish, delicious dinner. Thank you.